Riboti cia ungumania na muthutukani mubango-ini wa kwambatĩria ngathĩ maabitha a ugitĩri. Sir, I'm service number 218206. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kamĩtĩ ĩno Peter Lele oimĩtwo thutha nĩ makamishina angĩ oigĩte mũbango ũyũ ũkoretwo ũgĩtwarithio na waragania. Process that has gone very well. The officers have gone through trainings in various colleges, and now they have come for interviews for us to be able to determine their suitability to progress to the next rank. So in total we will be interviewing 132 officers. Kuma mũthĩ nginyagia wakana kiumia gĩũkĩte megũkorwo magĩthũrima maabitha 132 a gĩkĩro gĩa chief inspector itanya rĩa kũmambatĩria ngathĩ. We've had trainings at Emali, both for APs, Administration Police Officers, KPS, and DCI, which we have had 69 officers undergoing those trainings at Emali, and another 63 at Kikanjo. And now we are about to conclude in the next week all these interviews and confirm that these officers are fit for promotion. Mũnyitĩrĩri wa gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa ihinda rĩrĩ Edward Chelugut oigĩte maabitha othe arĩa mabatiĩ kwambatĩrio ngathĩ nĩ mekwambatĩrio. The command led by the Inspector General has done a good job, and we are confirming through these interviews that a lot of work has gone into the programs of equipping our police officers to perform better. Kamĩtĩ ĩno ningĩ yugĩte wĩra wayo no ũrathiĩ na mbere thengia wa ithenya rĩa gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ rĩrĩa rĩatigirwo thutha wa itĩna rĩa Eliud Kĩnuthia gũkinya mũthia. We are aware interviews have been done, and we are waiting for the appointing authority to give the commission the requisite number of commissioners to be able to continue working. Maya magĩthiaga na mbere kamĩtĩ ĩno nĩĩtĩtĩrithĩtie woyani wa borithi mwaka ũyũ ũgũtabanio nenda-inĩ cia ũkinyanĩria kũhũrana na ungumania. When we go to the field, we will only be interviewing, we will only be dealing with the people who have been shortlisted, so that we don't have so many people running at the end of time. They are told you are not. So the only people who have been shortlisted will be able to run on the ground, and we have removed dark areas like medical examination. We have removed them to other areas. Kameme TV gĩkũhe ũhoro gĩtaũ wa Wanjikũ. Mathibitarĩ marĩa marĩ rungu rwa gĩkundi gĩa gĩithĩramu gĩa SUPKEM maugĩte thirĩ ũrĩa matarĩhĩtwo rungu rwa mũbango wa NHIF nĩ makĩria ma ciringi mirioni 300, na rĩu maingĩ ma mathibitarĩ maya marĩ ũgwati-inĩ wa kũhingwo. Ona kũrĩ ũguo nĩ maugĩte marĩ na mwĩhoko mathirĩ macio no mekũrĩhwo nĩ thirikari ona thutha wa igoti gũteanĩria kamĩtĩ ĩrĩa ĩrombĩtwo nĩ Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale gũthuthuria mathirĩ ma ciringi birioni 33 iria NHIF ĩrĩ namo. Wangui wa Mũirũrĩ na riboti ĩno. Thutha wa igoti gũteanĩria kamĩtĩ ĩrĩa yombĩtwo nĩ Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale ya gũthũrima mathirĩ ma ciringi birioni 33 ma NHIF, rĩu thibitarĩ nyingĩ ciaya gweterera makĩria kũgĩa na mwerekera wĩgiĩ kũrĩhwo kwa mathirĩ maya. Makĩaria hĩndĩ ya kĩgomano kĩrĩa gĩkũrehete hamwe anyiti itemi matiganĩte sekta-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ, ũrũgamĩrĩri wa mathibitarĩ marĩa marĩ rungu rwa gĩkundi kĩa ithĩramu SUPKEM maugĩte thirĩ ũrĩa matarĩhĩtwo wa NHIF nĩ makĩria ma ciringi mirioni 300, makiuga marĩ na mwĩhoko thirikari nĩ kũmarĩha mbeca ici. We're waiting for government directive on the next step. But I guess they're working on it. Yeah, we believe it will be worked on. We have over 300 million for some few facilities. Kwaga kũrĩhwo kwa mathirĩ maya na rĩu gũkorwo makĩheana motungata rungu rwa SHA nĩ ũndũ ũritũhĩtie mĩrutĩre yao ya wĩra, ĩndĩ makauga o nĩ mehothete kũrutithania wĩra na thirikari na gũtungatĩra mũingĩ na njĩra ĩgwete. Of course, what is pending is a huge amount of money, and that will greatly affect the services that we are delivering. Facilities have had SHA claims that were being processed, are being settled, and the rest we are working on. We have some few
hiccups here and there. To accelerate universal healthcare coverage, we propose focused collaborations in the following areas: maternal health and gender equity. In this, our goal is actually to have satisfied SUPKEM's 20 maternity health units as Minister of Health safe motherhood centers to cut maternal health by 50% in our catchment areas. Na kuona thibitari nyingi iria iri rungu rwa makanitha ni ikoragwo na wabici cia kuheana motaro na mwihoko kuri arwaru, maugite ni monete bata wa undu uyu na ni mekuwambiriria thibitari-ini ciao ciothe na muoroto wa guteithia arwaru. The Muslim faith has been lagging behind, has been left out, and we're trying to strengthen that. In as much as our colleagues, our brothers and sisters from the other faith are benefiting from counseling services and religious counseling and so on within the hospital premises for the patients and for the staff. We've also asked the CS, we proposed a plan to have a framework so that at least the Muslim chaplains are also enrolled and employed. Patients undergoing surgeries and so on. Majority will require counseling, and as human nature they will wish to have somebody from the same faith. Anyiti itemi matiganite makigweta bata wa mathibitari kunyitanira nginyagia na thirikari cia kaunti niguo gutigirira muingi ni urakinyirwo ni motungata maria marabatara mateguthinika. SUPKEM can use its comparative advantage to influence uptake of HIV services, as we know from data that that in terms of initiation to treatment, this remains very suboptimal, especially in arid and semi-arid areas. Currently, even the transmission of mother-to-child transmission of HIV still remains high. Ngiribotera Kameme TV ni njĩtagwo Wangui wa Muiruri. Igoti nirirugametie thirikari kugerera ruhonge rwa ukinyaniria rwa Communication Authority hamwe na kambuni cia kuheana motungata ma thimu guku bururi-ini itigakorwo ikigeria kurenga kana kunyihia internet kuri muingi kana kwaga kuhe muingi motungata maria magiriire ma internet. Kuringana na itua ria mucirithania Bahati Mwamuye ni mugaru na gatiba ya bururi, thirikari kana kambuni ici kuima muingi motungata ma ukinyaniria wa kiriu ari ni hamwe na nenda cia kiriu cia ukinyaniria ta TikTok, X na Facebook o ndomwe na ingi. Riri thirikari ithiete na mbere gukirirwo ni ikundi itiganite cia gutetera ihoto cia muingi ikirikana ni ikoretwo ikiagara ihoto cia muingi na onayana korwo na njama ya kuhoria motungata ma ukinyaniria wa internet kurumirira mirurungano ya mwaka muhituku ya Gen Z. Riu igoti ni rirugametie thirikari kugerera Communication Authority of Kenya na kambuni cia motungata ma thimu itikanahingire muingi uhuthiri wa internet. Kuringana na itua ria mucirithania Bahati Mwamuye, thirikari na kambuni ici ni igiritio kuima muingi ukinyaniria wa internet kana kurugamia nenda cia ukinyaniria wa kiriu ta TikTok, X kana Facebook o ndomwe na nenda ingi na njira o yothe. Organizations committed to defending civil freedoms, we condemn the escalating use of digital repression to silence dissent, manipulate information flows and erode democratic participation. Kenya's obligations under the African Charter on Human and People's Rights and the International Convention on Civil and Political Rights, as well as our Constitution, reinforce the imperative to protect digital rights in Kenya. Itua riri riumanite na ciro rio handitwo igoti-ini ni ikundi cia International Commission of Jurists ICJ Kenya, kiama kiandikia mohoro guku bururi-ini nikio KUJ na ikundi ingi ikiuga hau kabere thirikari ni ikoretwo ikirugamia motungata maya makiria hindi igeranio cia kibururi riria rurenda rwa Telegram rwarugamitio na hindi ya mirurungano ya Gen Z. This legal action responds to credible evidence of deliberate interference, including internet throttling during the 2024 Gen Z protests and blocking of social media platforms, Telegram during the 2023 and 2024 Kenya Certificate of Secondary Examinations period. The evidence of the internet disruptions for this case was provided by Cloudflare, IODA, the Open Observatory on
Oho ikundi ici nĩ ciugĩte kũrũgamio kwa motungata ma internet mwaka mũhĩtũku gwacũngĩrĩire hathara ya mamirioni ma mbeca kũrĩ ahũri biacara nini arĩa mahũthagĩra nenda cia ũkinyanĩria kuonjorithia biacara ciao. The internet is no longer a luxury but a critical enabler of political discourse, economic transactions and even emergency response systems. Any restrictions must satisfy a stringent legal test under Article 24 of the Constitution. Nĩ mathiĩte na mbere kuga marĩ na hahũ ũndũ ũyũ ũngĩaga kũrũgamio nĩ igoti, thirikari yahota gũkana ũcokera rĩngĩ na makĩria hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. I do not want to be a prophet of doom or a prophetess of doom, but that is exactly why we are filing this case, because we and it has been recorded. You also have records of, you know, different people in government saying that the internet needs to be shut down, and so that's why we are filing this case at this particular point, a couple of months before elections, years before elections, so that we have legal precedent set. By the time we are getting into the electioneering period, at least we have legal backing. Hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mwaka mũhĩtũku, makiri ma mbeũ njĩthĩ mahũthagĩra nenda cia ũkinyanĩria kũbanga na gũtabania mĩrũrũngano mehithĩte mũgarũ na mĩaka ya hau kabere, ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩire makũmi ma atongoria mbeũ njĩthĩ kũnyitwo mĩgwate na amwe ao magĩcoka kuonekana moragĩtwo. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani. Riboti ĩyo rĩu ĩratũnengereria mweke wa gũcenjia ngia tũingĩre iharo-inĩ tũmenye nakuo gwatinda atĩa, no nĩ thutha wa ndagĩka nini cia gũtarĩrĩra. Naeza kuwa sina godfather, sina any support system, lakini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, in one way or the other, one day one time, mambo yangu itakuja kuwa sawa. One day one time. Kwegwatira skize tune one day one time. Hihinya star 811 star 227 hasha wegwatira skize tune one day one time. Thimo-inĩ yaku umuthi star 811 star 227 hash.